ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਨਮਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਦਾ ਸਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਤ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟ ਹਨ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਦਾ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਦਾ ਸਤ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Really good to meet you today. Good to meet you. Tell us a little bit about yourself, your childhood, and what brought you into Sikhi. Sure. I was born in what we refer to as an ashram. It's a community of Kundalini yogis and Sikhs in Northern Virginia, outside of Washington, D.C. And my mother and father were already Sikh when I was born. They had taken Amrit maybe 10 years before I was born. And so I was raised in a group household of Sikhs and yogis under the leadership of Sri Singh Sahib Harmandir Singh Yogi ji. And we used to every summer go to large camps with maybe 1,000 people where they would do practice and learn about Sikhi and dharmic lifestyle every day. Even since a child, we'd do that for about 2 months. And then when I was 9 years old, they sent us to a boarding school in India. At that time, it was Guru Ramdas Academy in Rajpur near Dehradun. And we were about a group of about 100 foreigners, but we were part of an already existing hostel. So there were maybe 350 students total, of which we were 100. And I know that Darshan ji's brother, Ustaad Narinder Singh Ji Sandhu, was a teacher at the school, but that was maybe 6-7 years before I joined. And then he wasn't a professor there anymore. And after that, we moved to Punjab when the borders, this was in 1990. So the borders opened up in 1994 for foreigners. And we moved to the Punjab in 94. And we were part of a few different schools in Amritsar.
until we got our own land as a community, as an organization, which then became Miri Piri Academy. And my last 2 years as a student were in Miri Piri Academy. And after that, Yogi Ji, Harmandir Singh Yogi Ji, sent me back to India. He said to study and learn. And we had developed a very regular relationship with Darbar Sahib. We used to do different types of seva there every day. Mostly in the morning, we would do Prakarma seva and the Roti seva, Prashada seva in the Langar Hall. And when we were very young, I mean, maybe 14 years old, when they roll the rotis and then cook them and then pack them and put desi kyo on it, they gave us one station for the school in the mornings between 5 and 7. We used to go and they would bring the atta, we would make the pedas and then roll them out and then cook them on the tawa. And then we had a group of kids that would put the kyo on it and take it to the Langar Hall in the baskets. And other than that, we used to do Ishnan Seva inside the Harmandir Sahib. And we would do the Ishnan Seva of the Akal Takht Sahib. So our mornings were very packed. We would basically start from around 1 in the morning and be done by 6 or 7, doing Seva at Darbar Sahib. So I did that for a while and Yogi Ji used to come to India on a yatra with about 50 people to reconnect, do prachar, and be with the Sangat in India. And I was on his security detail. At that time, I was studying a few different things. I was doing Santya of Gurbani with a woman named Bibi Amarjit Kaur, who was the widow of Bhai Fauja Singh. She lived on the Prakarma at Darbar Sahib, and I used to go to her house and we would do Gurbani Ucharan, and we'd do everything from Uda Eda and all that to Gurbani Ucharan, the meanings, discuss concepts. But mostly she would have me do Path and she would sleep. And if I made a mistake, she would wake up and say, hey, do the line again. Fir bolo. Oh, line fir bolo ki kis tarah bolya te I would say, nahi, changi aiyan nahi, changi aaya nahi kehna, changi aiyan kehna, is tarah bolna. Matlab thoda adjustment kar dende sige. Then I would sit, she had a small guru kar in her room her room was facing the Darshan Diodi of Darbar Sahib. And I would sit in her room and she'd look out the window and then she would listen while I would read from Sri Guru Granth. But it was tedious work because I was very new. It was like every word she'd have to correct for a long time. And at that time I was studying Gurbani Kirtan from Professor Ravel Singh. Was my first teacher of Gurbani Kirtan. After I was older, I was very close with a woman named Bibi Amarjit Kaur from Virginia, who was a student of Bhai Santa Singh's from Delhi. And she came in the 1970s to teach Kirtan to the 3HO community. She was a friend of Yogi Ji's before he came to the US and lived in their house in Delhi. And she was a very good Kirtani, and she did it her whole life. But she used to show me a few things when I was very young, and I used to sit with them when they would do programs around the Washington, D.C. area. After that, my first teacher was Professor Ravel Singh, and I got to study with him for about a year. I lived near the Harmandir Sahib in a small house with my sathis, with Harmandir Jyot and a few other people. And we would walk, we were about maybe 1 minute walk from his little school. He had a room near an area called Mana Singh Chowk near Darbar Sahib. And we would walk to his room at night and spend about 3-4 hours in his room where he would teach other students and things like that. And we had a falling out after 1 year, but he said he would do an ardas, that we would meet the best teacher for our development of Kirtan, because we were already performing a lot around Punjab in small functions, because the Miri Piri Academy
group was always in an outreach position. Yogi ji would have them travel for Gatka, Kirtan, to be part of some kind of a Sikhi function. And so we would go and with the school, because it was our community in India, we would travel with them and do Kirtan. And I also used to teach Gatka at the school. Before I graduated, I had trained with some Nihang Singhs for a long time. So I used to teach Gatka there, so I would join them for the Gatka programs. I would help teach their Gatka program. So we stopped seeing Professor Ravel Singh to study, and he had done an ardas, but it's an interesting story because we had a connection with the school. We had just lost our Raag Vidya Ustaad at the time, and we were kind of stuck. And 4 or 5 months later, we were at the school discussing with the principal of the school at the time. Her name was Ma'am Sandhu. And she was saying, you know, there was a man who came here about 6 months ago, and he said, your students here, I'm going to teach them. And she said, okay. And he said, yeah, here's my number. When you're ready, just call me. And so she said, yeah, we should try it. So and we said, yeah, we need an ustad. We don't have anybody. So she called him and brought him for an interview. And they asked me to be at the interview to help conduct. Is this guy, does he know any vidya of this system or anything like that? And it was Ustad Narinder Singh Sandhu. He came with Satnam Singh, who's his student, long time student. And we sat and we discussed. It was very awkward because I became his shagird and I've been studying with him ever since. That was in 2001, maybe early 2001, maybe even 2000. So I've been a student of his for 25 years. But that's how we met him. I believe that he and Ravel Singh, Professor Ravel Singh, were acquaintances. And when Professor Ravel did an ardas for us, he had then gone to Ustad Ji and convinced him to take us on as students, which was a lot of work. Our Punjabi was not very good. It was difficult to get on, but Ustad Ji was very smart. He wouldn't speak with us in English. So we had to learn. And after a while, I started to be a more engaged student, and I would stay at his house and I would be there throughout most of the day. He would leave and I would do riyaz in the morning. And even after a few years, I would stay there in the nighttime as well. I had my own place and we moved nearby where he lived in Sandhu Colony, near the university, Guru Nanak Dev University in Amritsar, where he was a professor. And I would try and be around as much as I can. But he was very patient with us. Our language problems, and there were some cultural differences, but eventually we started to understand it. And in 2001, after we had been studying with Ustad Ji for a little bit, Yogi Ji put some pressure on us that it's time to do Hazri in Darbar Sahib. Now remember, 2001 and Darbar Sahib was before TVs or any of that kind of stuff. So it was a very sacred thing, They didn't just let anybody come. It wasn't something that a lot of Ragis were trying to do either, because it was like a community. The Hazuri Ragis of Darbar Sahib were employees, but they were a community in those days, they were very beautiful, spiritual, devoted people. I'm sure they still are, but at that time, that was the reputation. So we had to prepare. Ustad Narinder Singh Sandhu prepared us, and we had the Jatharar Vakal Takht, the head Granthi of Darbar Sahib, and a delegation come to test us. Every 6th of the month, we had a program where we would do Gurbani Kirtan at the Akal Takht, commemorating the martyrdom of the Akal Takht from June 6th, 1984. It was a way for us to try and do an ardas that this could never happen again. And for us to come together as a Sangat to honor those who had passed. So they came to our 6th of the month in the Akal Takht program down on the Parikrama in front.
It was very casual. The Darbar Sahib was not very crowded in those days. But so there were a few rules for doing Kirtan in Darbar Sahib. One, you have to have everything Mujwani Kant. You cannot use a poti or anything like that. Second, it has to be in classical raga. But in those days, there was not an issue of title rag or anything like that. It's just you had to know how to do classical Gurbani Kirtan, Gurmat Sangeet. And then three, you had to be of a certain quality. So for a few months, Ustad Narinder Singh Sandhu prepared us, myself, Harmandir Jot Singh, and Jagat Guru Singh. And we trained for a long time. We did the best we could. And it was fine. They came in during the first Shabad and they left before we were done. And then we got the report that we were approved. So through Yogi Ji, Sri Singh Sahib, and through, through Bibi Indrajit Kaur, his wife, they arranged, because there are politics around Darbar Sahib, around doing Hazari there, around any seva that goes on there. It's very protected. They don't want anybody to do anything out of Maryada. They don't want anybody to do anything that's awkward or something against. So they arranged it, and we did our first Shabad Chauki there during the Tinpera time, which is the first Shabad Chauki of the day. And it happens before Guru Maharaj is in Prakash, before Asadiwar. And I remember Yogi Ji, we called him on a cell phone. Back then you didn't have smartphones or anything, but we had a cell phone, very expensive. We called him and he wanted to listen, so we put the phone down on the ground next to the tablas. And he listened for the whole Shabad Chauki, and he asked for the report. How was the Sangat? He was very happy that we were being accepted and we had become part of the Sangat in that way in Amritsar. I've been talking a long time. I can take a break, but basically that's how we got started, and we've been doing Kirtan Seva ever since, and many other Sevas. Well, you're bringing so much wisdom. So with much, it. yeah. It's really, it's mesmerizing, really. You want to listen to it more and more. So thank you so much for sharing that. And Sure. You've really shared with us the story from being a child, coming into, how you were already born into Sikhi, and your accent is perfect. It's, you speak Punjabi as though you're from Punjab, which you are really. You spent a lot of time in Punjab, didn't you, as a I child? spent more than half of my life there, yeah. Yeah. Thank you. Thank you. So Well, really the accent is because of Darshanji's brother, Ustad Narinder Singh Sandhu, because he worked is very amazing. hard to get us to speak properly, he would have us do like tongue twisters in Punjabi to try and get us to get our accent right and pronunciation right. We would go over Shabads for hours and everything. So it was thanks to him. That's what I need to teach me. Yeah. I remember you used to have a horse there, no, Sada Sat? We had some friends who had horses, and they would let us in a while train with. We used to stay in Sant Baba Nihal Singh Hariyan Bela's dera for long periods of time. Since we were very young, he and Yogi Ji were very close. Okay. So they trained us in some of the Maryadas of the Nihang Singhs. They trained us in Shastra Vidya and Gatka. And we used to do a lot of Dasam Bani with them. Training with Ghordaswari and everything too. So Sadasat, was it ever difficult balancing Western life and Sikh values? It can be difficult. Excuse me. It can be difficult, but
if your identity is solid, it kind of works. You know, you have to figure out how it fits. It's a question of compromise. In the West, there's like a concept like they're very open. We accept everybody. We're very open. We don't have any bias or any pressure on anyone. But the truth is, it's a very specific culture. Like I live in the US, if you have a full dadi and a pagadi or a keski, whatever you wear, then you're different. And I live in an area where there are not many Sikhs. In New Mexico, there's a very small community of Sikhs. And most people, if you're not wearing blue jeans and some kind of a t-shirt, you're not normal. So this concept that the Western identity is very open, it's only open to itself. But if you accept that, then being who you are is okay. Then they're very warm and kind. I have a lot of friends who come from many different backgrounds, every denomination of Christian, Jewish, and we get along great. And I can be myself. I'm an Amritsari Sikh, and I can talk about Sikhi with them. It's also that you cannot just expect everybody to conform to your way of thinking also, but we can share from an equal place of mutuality. It's not something that's too difficult. But I've had my problems with the police in this country for being a Sikh in the US, and I've had a lot of judgment in travel, and I've had a lot of places where it would have been easier for me to take my pagadi off or cut my dadi or anything, but once you take the Guru into your heart and you bow your head, it's not a question. There's no place for that. But I know there are things that have happened in my life that it would have made it easier. But if you just are clear in who you are, and you carry that light with you, then there's always a way. You don't have to conform. Yeah. So that's I know you faced so many challenges actually in your journey. Well, have you faced like spiritual or musical challenges as well? Musical challenges I seem to face every day. So, but it depends. There was even one moment. This is very personal, and Ustaad, you may not remember, but there was even one moment where I came to him so frustrated that. क्योंकि आप लोगों ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾੜ ਦਿੰਦਾ so one day I came to Ustaad ji and I said, listen, there are 3 of us ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਬਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ but for months he had been very frustrated with me, maybe years at this point. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ like that. So many times I've faced frustration and blocks with Gurbani Kirtan, and sometimes you'll come across a shabad that, see, the thing about Gurbani Kirtan and Shabad Guru is every Shabad from Sri Guru Granth Sahib is a perfect mantra in the science of mantras, in Vedic system. Okay. But at the same time, it's a dialogue. Rahao line is the answer and every other line is the question. This is, Babaji told me this
as a way to understand Gurbani better. And so sometimes when you're trying to connect with the Shabad, it doesn't come. It's obviously a block within yourself, no? So sometimes we'd be singing over and over and over again, and nothing happens for months. This is why the ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੋ and you recite it, you sing it, you study it, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, and with that it becomes part of your ang sang. But any time I faced any of those blocks, it's always something in me that has to change or move out of the way or be completely destroyed in order for the next thing to open up. And I'm looking forward to the next block being healed. So that's nice. Amma, so Amma, I have spent some time. Sorry. I said I spent some time. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ So what kind of seva or community work are you involved now, Sada sir? These days, well, our organization is very involved and I assist in that quite a bit. Like I was never an employee of Miri Piri Academy. Actually, that's not 100% true. For 6 months, they had me be the daytime Gurbani Kirtan teacher. But I lived there for 15 years. It was just for one short period that I would go and teach the different the different grade levels, 8th through 12th grade. I would teach Gurbani Kirtan during the day. And it was more like 4 months. Beyond that, I was never an employee. They paid me something like 2,000 rupees a month at the time. School. So that's the only time I was ever an employee of Miri Piri Academy. But I was always involved. I did other sevas there. I would teach Gatka. I would come with Ustaads during his classes. He does an advanced class for Gurbani Kirtan and Raag. In the evenings, I would go with him for that. And I would travel with them whenever they needed help for logistics and security. When the students would travel outside of Punjab, I would travel with them and help with that too. But they never paid me. But our organizations, in the same way, we have other organizations that have a lot that they do. I just got back from Italy. We went there for a festival. We were in the south of Italy, kind of on the boot heel in a place called Puglia. And there's a community of Sikhs there that are yogis and they meditate and they heal people, but they do their Panj Baniya every morning and they wear Bana of Guru Gobind Singh. And they had a gathering. They call it a festival. It's very small, but we were just there 2 weeks ago and we were doing kirtan with them, doing different meditations. We would sing like Mool Mantra for 31 minutes together and meditate. Waheguru Jap, like that kind of thing. Do Simran, Kirtan. And then we were doing Kundalini Yoga with them and part of their camp. But this is a seva. Nobody was paid or anything like that. We flew ourselves out there to be a part of it. And it was an interesting environment because
It's in a campground in southern Italy on the beach, and it's where most of the Germans and the Italians go for vacation. So there's like 1,000, maybe 2,000 people on this campground along a beach, and we have a small spot where there's they have a gurdwara in a house, and we do prakash every day, and we take a hukamnama, and we do kirtan, and that's happening in this campground. So people are coming to see it and be a part of it. And then they go to the club at night, which is on the other side of the campground. And it's not like we forced our way in there, just by invitation. We have another area on the campground where we do Simran, and people will come for the classes in Kundalini Yoga, and they'll sit. They have nothing to do with our group. They're just local people. So those kinds of sevas are still happening. We have many festivals throughout the year from our sanstha, from 3HO ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 180 ਏਕੜ in the mountains, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮਰ, ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ. And so we just got back from that too. That was in June. The next month, actually next week, France ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੋਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ. So we're doing those kinds of sevas. We also travel a lot for kirtan. This week I'm here with family. Next week we go to Texas for a weekend of kirtan with the San Antonio Sangat, and we have another program coming the month after. So a lot of different ways. We're involved in youth camps that are hosted by Punjabi communities as well. They'll invite us to come and be a part of it. There was in April, there's an event in Singapore called Khalsa Week. We were there for that. So in that we did Kirtan Hajri in their main divan, and then they have workshops in their Gurdwara throughout the week, and we would teach meditation or Shastra Vidya, or we even had like discussion forums with parents, how to work with their children, things like that. So seva ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. I also have, we try and donate money where we can, and then we also, I mean, that everybody does, it's nothing special, but we also try and sponsor other people to do seva. There's another way you can do it. So if there's somebody who has a skill set, then maybe I'll try and send other jathas. If I have a little bit of extra cash, I'll send some other jatha to go and do kirtan in some place. Things like that. ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫॉर ਗਰਲਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ. ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਥੋੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਨਾ। ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਪੋਲੀ, ਰੋਮ, ਫਿਰੈਂਜ਼ੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੁਛ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ I think the best thing you can do is lead by example. ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਨੋਰਮਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ we have discussions about those kinds of things quite a bit, but what I'll say is I think it's what you're exposed to. If you have an environment that has some kind of bhakti in it and a relationship with Guru Maharaj, then the kids adapt that. They adapt to it and they absorb it and make it part of their life. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੋਫਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਮਲੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪਨੋਲਾ 'ਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ I think the only way is to keep an exposure and to lead by example. ਹਾਂਜੀ, and without ardas there's nothing. ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਦਾ ਸਾਥ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੇ 'ਚ ਬਸ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। It's a very challenging situation in these times, and I know of many people who've had to have the same conversation. Na? It's not that somebody else is good, koi hor behtar hai ya hor bura, is tarah nahi hai, eh wali gal nahi hai. I'm not even saying that Sikh dharma is the only way or the best. All I'm saying is that's where I am, and I love my guru, and I don't want to be anywhere else. Hai na? Thank you, that's really powerful. I think the only thing you can say is anytime for a Sikh, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, then that's not really a Sikh, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਬਸ। Thank think you. that's the only way. Yeah, it is the only way. You're right, because it keeps us grounded and puts ego aside. So that's one of the biggest challenges, isn't it? Sometimes for people going through everything. But thank you. It's really been enlightening speaking to you today. Oh, thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਦਾ ਸਾਥ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।